recent history, but inside the first 10 minutes they get the lead. Yeah, and they're playing with a bit of confidence, aren't they? I mean, okay, they're not desperate to get the ball downfield, but I mean that's just going to. สุดยอดจริงๆครับพี่น้อง We're going to have to push out a little bit more. I mean, we're talking as though we're only 10, 11 minutes into the game, so Arsenal can make Liverpool do a lot of running. A lot's been said about fatigue or maybe time eventually catching up with what has become an older sort of Liverpool side. They haven't got that engine room anymore that was so. เอาล่ะครับเพื่อนๆอาร์เซนอลนำแล้วนะครับก็ขออภัยด้วยครับใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับ They've got pace in the side if a gap opens up, but we're just saying since the goal they've had a lot of possession. Admittedly, it's in their own half, but what it's doing, Salah, Gakpo, Davis is coming out of midfield, Fabinho, they're all chasing, and that might just play into their advantage as the game wears on. But I mean, let's not forget, 11 minutes has only just been completed, so there's a very long way to go. Yeah, there certainly is. What it bodes well for from a neutral point of view is we've got an early. สุดยอดเลยครับพี่น้องนี่ครับวอร์ดิ้งโทมัสปาเต้เป็นไว้ครับไอ้หนุ่มอับแดดโอโยซาก้าสวยครับสายไปก่อนไปแล้วกาเบรียลมาเตลลี่ไปผีไปจินเชนโกยิงเฮ้ยเฮียปัดเปล่าโอ้โหต้องงี้สิวะครับจินเชนโกจะดูอ่ะเดี๋ยวเทนกลายเป็นเทนบางบ่อแน่วันเนี้ยเทนกลายเป็นเทนบางบ่อแน่ค่อยดูดิครับเจออาร์เซนอลผมเนี่ยสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนใครเข้ามาแล้วนะฝากไว้ก็แชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเนสนอลลิเวอร์พูลนะบูโยซากะไปเปิดโอ้โหอลิซอนเอ้าขวาหลุดมือไปครับเป็นไว้ไปต่อโอ้โหกาเบรียลเจสุดล้ำหน้าครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆ20 กว่าคนนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับพี่ๆเพื่อนอาร์เซนอลนะครับขึ้นนำแล้วนะครับจากกาเบรียลมาเตลลี่Manchester United game because obviously there was a suggestion that Manchester United might win, but I think the difference ลำเดลสวยเว้ยbetween Arsenal's approach to this game and Manchester United's approach is Arsenal are trying to win this. They've come out fast. They want to win. They want to get on the front foot. Whereas มาเตลลี่ไม่ได้ฟาวใจเย็นเว้ยหนุ่ม against United, but Arsenal have taken the attack straight to Liverpool. And of course, ปันได้ไปต่อ it's a much more confident side and maybe บุกโยซาก้า against the Reds. Yeah, the mentality that Arsenal have at the moment is they believe they โอ้ can โห against anyone. บุกโยซาก้าฟาวอีกครับตอนนี้นาทีที่13แล้วนะครับเพื่อนๆอาร์เซนอลขึ้นนำ 1-0 นะเก่งอะเก่งนะครับเพื่อนๆไปอีกแล้วมึงเนี่ยอย่าพลาดนะเลี้ยวภูไม่เอานะใจเย็นนะครับพี่น้องนะครับอลิซอนเบเกอร์เปิดออกไปโฮดดิ้งอย่าพลาดนะโอ้โหบูโยซาก้าสวยงามไปต่อเอ้าไม่ได้ครับลิเวอร์พูลเปิดเตะออกไปที่ซาร่าเฮเดอร์สันล้ำหน้าไปดีครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับพี่เพื่อนๆ
find a way beyond that by picking out Mo Salah. โอ้โหโอเดกาจะให้บุโยซาก้าไม่ได้ But Aaron Ramsdale, who's had very little to do. ฝากกดไลค์กันเยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆยิ่งเพื่อนๆกดไลค์เยอะมันจะไปขึ้นหน้าฟีดของเพื่อนๆท่านอื่นนะครับฝากด้วยยิ่งเพื่อนๆยิ่งกดไลค์กดถูกใจเยอะมันจะไปขึ้นหน้าฟีดของเพื่อนๆท่านอื่นนะครับถ้าไม่ค่อยมีคนกดไลค์มันก็ไม่ค่อยไปขึ้นหน้าฟีดของพวกพี่ๆนะครับฝากด้วย15 นาทีผ่านไปนะครับอาร์เซนอลนำแล้ว 1-0 Arsenal is a different ball game. Players can't wait to get in that side. Seems a little bit unfortunate that Trossard got dropped for this one. Of course, Saka's having a fantastic season for the Gunners, and you know Mikel Arteta has turned this Arsenal side. I mean, they obviously have คือแลมเดลไป fragility and this kind of thing. Good on paper, but not actually in practice. They seem to have แลมเดลเปิด and obviously that's why they're top of the table. กับเจซุส 3 seasons ago they were winning the league in dominant fashion, so it's been a real turnaround. เนี่ยครับอาร์เซนอลไม่รีบไม่ต้องรีบอะไรมากมายเราก็ไปชิวๆของเราเราชิวๆอยู่แล้วเราชิวๆสบายๆเจซุสเปิดเอาไว้โอ้ยเอาเว้ยบุโยซาก้าไปจีมีโอเดกาทำทางเปิดไปแล้วเรียบร้อยไอ้เหี้ยไม่ได้โอ้โหเจซุสค้ำโอ้โหลูกนี้สวยครับนี่ก็เป็นกาเบรียลเจซุสนะครับที่ขวางบอลมาให้ครับเปิดสวิปสวยมากแล้วโอ้โหเหมือนโดนเสาป่ะเจซุสอะเจ็บป่ะน่ะโอ้โหมันควบคุมทิศทางยากอุ้ยโดนเสาซาร่าใจเว้ยล้มไว้นะเว้ยผู้เล่นเด็กอาร์เซนอลเราอยากให้เขามาทำอะไรเราได้and it's just all over the place. This is their problem. We haven't seen it at Anfield too often, but obviously a team like Arsenal haven't turned up too often either. So I mean, it's just the chalk and cheese between the two sides. สบายเลยครับอาร์เซนอลวันนี้ลิเวอร์พูลก็พยายามจะเขาใส่อยู่แต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวซูดไปโอ้โหเหยียดเข้ไม่ได้ครับอยู่ที่อลิสันเบเกอร์นั่นเองนะครับไปแล้วเปิดไปไม่ดีแฮนด์บอลครับกัปตันทีมเห็นบอลไปดีครอปเซ็งนะครับเพื่อนอันนี้ผลโหวตเป็นยังไงบ้างโอ้เพื่อนเทไปทางลิเวอร์พูล 70% นะครับอาร์เซนอล 30%เท่านั้นไปแล้วครับบุโยซาก้าจีไปติดฟันได้เอาละครับซาร่าได้บอลต่อเดนเชนโก้วิ่งประคองอยู่ครับอะไรอะครับซาร่าไหลให้ใครอะครับพี่น้องโอเดการ์ดนี่ครับกัปตันทีมสุดยอดไม่เอาด้วยครับนำแล้วเราก็เทิงอย่างเดียวโอ้ไม่เอาดิไม่ล้นเนี่ยโอเดการ์ดต้องเช็คหน่อยนะเพื่อนๆโอเดการ์ดต้องจีหน่อยเฮียแล้วไงดูมาสั้นยิงโอ้ยหลุดกรอบโอ้ต้องชมฟาบินโญเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหไม่ล้ำด้วยยิงหลุดกรอบไปเองเกือบไปแล้วไงใจหายแวบ
physically. โอ้ใจหายแวบเลยครับพี่น้อง They're getting looked at the moment โอ้ since the stoppage. เฮ้ยแรมเดล I mean that really โอ้ should เจ็บ be ตา in my opinion. If that's Salah, obviously แร you'd มเดลเป็นไร expect อ่ะ it to be 1-1. But I นี่ still ครับ think กาเบรียลเจสุสเอ้ย should be scoring that because อาร์เตต้านี่ผมชอบตอนนี้แหละครับ เวลาพักทุกนาทีมีค่าจริงๆแล้วเขาก็เรียกมาติวมาอะไรตลอดเลย Area of the goal to aim at, didn't he, as he was striking across that with his favoured left foot. Ramsdale did his best to make himself big, but you know, Robertson should have been doing a lot better in that situation. It does look like Ramsdale might be dealing with a loose contact or something like that. It doesn't seem anything too problematic. จังหวะ 1-0 แม่งก็ไม่ควรได้ 1-0 นะบอลแม่งแบบมาเข้าทาง โอ้แต่ยิงฉลาดมาก Get some instruction as well from their respective managers, something that may benefit Jurgen Klopp and Liverpool more than it would Arsenal. Ramsdale is seemingly okay, still playing with that. สวัสดีนะครับพี่วินเพื่อนทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อย Arsenal goalkeeper taking this goal kick. Near the midway point in this first half. Liverpool 0, Arsenal 1. Ramsdale sends the ball long out towards the right-hand side. Bukayo Saka was the intended target, cut out by Fabinho. Partey, though, will pick up the baton for Arsenal, and he now finds Saka on the right-hand side. Partey now lifting over the top, under a bit of pressure there from Diogo Jota, and he gets a bit too much on that scoop pass over the top of the Liverpool defence, and that will run harmlessly through to Alisson. สวยเลยปาเต้ไปบูโยซาก้าปาเต้เปิดโอ้โหจะให้เจซุสมันล้ำไปหน่อย From the hosts as Odegaard loses possession on the halfway line. Claims of handball against Alexander Arnold fall on deaf ears. Referee Paul Tierney allowing play to continue. Liverpool now have a man in Cody Gakpo down, but again the referee happy to let the game flow. Paul Tierney, one of the more experienced referees on the Premier League circuit. As Arsenal now with Martinelli down the left-hand side. สวย Zinchenko switches out to the right-hand side where Bukayo Saka is a constant option for Arsenal. คืนไปก่อนคืนไปก่อน Trying to return it to Saka, but credit to him.โอ้โหสวยครับมาเตลี่ไปมาเตลี่ There was an element of aggression. Maybe he was slightly off his feet there. Ben White. ชินเชนโก้ไป On Diogo Jota, who has stayed โอ้โห down. ซาก้า A little bit of a เป็นไว้ situation, and I'm not เอ้าเป็นไว้จับยาวไปหน่อย สวย เอ้า whether that was for a spray or whether that was for the game's first yellow จังหวะ card. ตามน้ำเหรอฟาว It is the first yellow of the game for Ben White. มันโดนบอลนะ I mean, you know me, obviously. I don't think that's a foul. Even less, it's a yellow card. I know that's the way. แจกเหลืองทำไมอ่ะ He has won the ball, but you know, it's sort of not quite the Casemiro challenge where he got a little bit of the ball and then took the man. I think he's got enough. เป็นไว้โดนเหลืองเฉยเลยอ่ะ And minimal contact with the โอ้ man. But contact ไม่ใช่ situation. เรื่องเลยโดนเหลืองเฉยเลย Pantomime now. We saw that attack, that last Liverpool attack. Gakpo went down, and judging by his initial reaction, if that's what you're basing a foul on, he's broken his leg. The referee doesn't give a foul, waves play on, he's back on his feet. It's such a pantomime. Jota's reaction, yes, okay, there might have been contact, and if you really want to say, okay, he hasn't got the ball 100%, fair enough. I think ลำ that's เดี a ยว little bit หวด harsh, ขึ้นหน้าไปเลย particularly as his first challenge in the game. But บูโยซาก้ารับอีกแล้ว Forward now with Gabriel Jesus down the right-hand side. He is stopped on the edge of the penalty area, and Curtis Jones can now look to bring the ball clear for Liverpool. We have gone beyond the midway point then in this first half. Gabriel ไปแล้วซาก้าไปอีกแล้ว season has given the leaders Arsenal a 1-0 lead at Anfield. เจซูพลิกไม่ได้ Through to the half. โอ้สวยครับแก้สวยครับโชต้า yeah, cheers, Tom. โจน Not sure anybody is Salah. with Liverpool, but they are on the attack. Alexander Arnold puts in a cross. Holding takes charge. Glancing header up and away from danger behind for Liverpool's set piece. Obviously. ดูดิครับอาร์เซนอลแย่งดุมแย่ง scoring as many goals หลัง as เข้า they used to, and yet clearly everybody thinks it's the midfield that's the biggest problem for the Reds. โฮดิ้งสุดยอด Obviously Gakpo January signing perhaps just โอ้โหชาก้ามันง่ายไปหน่อย gelled in with these fellow front men. Of course Jota's only recently come back from injury, as
corner comes in. Holding again heads away. Only as far as Salah loops it back in towards the far post. Comes off of White. They still haven't quite clear the lines. Eventually, Xhaka puts his boot through it. Only reaches the edge of the box where Davis nods it down for Gakpo. Cross comes back in and heads go up. And again, it's an Arsenal head. เตะมุมครั้งแรก Canate in the air. It's come out to the Arsenal right, and Jesus has gone downfield. ก็นี่ชาก้าหัวไป Alisson is way out of his area there, but it's a very อักโป controlled cushion volley outside his box. Brazilian keepers, of course, renowned for playing a bit of football. Perhaps not so much Alisson. If this was Edison, maybe you'd expect. ไม่ถึงมันเตอร์เตลี่นิดเดียว That little period where we're struggling. เอา His feet passing the ball out. He's got the ball at the moment. Waits for a runner. Eventually, it's Henderson. And Liverpool are approaching the halfway line as 26 minutes ticks over. But they are a goal down. Gabriel might have doubled the advantage. ตอนเบเกอร์เอาไงวะ Gabriel's in the Arsenal side. Jesus might have doubled the advantage from a tight angle. But really, Robertson's missed the second best chance of the game. And it could have easily been one apiece, despite Arsenal dominating the better play of this game so far. Yeah, there feels like there's plenty of goals out there for both sides potentially. You know, you don't want to give the commentators curse, but there's plenty of attacking endeavour on show, and I don't think either defence looks particularly solid. So yeah, both teams look like they're a threat every time they come forward. เปิดไปแล้วครับไอซอนเบเกอร์ bodes well, but I'm sure both Mikel Arteta and certainly Jurgen Klopp will want their respective defences to beเฮนโด a lot more solid than we've seen. เฮนโดย้อนไปที่โรเบอร์สันโดน โอ้โหซาก้าใจเย็นเว้ยโฮดดิ้งมาเตลี่ไปมาเตลี่กูจะพิ้วไปแล้ว Not blaming him in any way, of course. Most of the players had stopped as Arsenal work it down the left-hand side. อยู่เสียบอลหน้าบ้านบ่อยดิวะใจเย็นเว้ย Alexander-Arnold gets it onto his right foot. Cross free header. Oh, it's in the back of the net. Alisson nowhere near it. Jesus has got a simple goal. He's not the tallest striker in the world, but how easy was that from an Arsenal? ไปอีกแล้วมาเตลี่ไปมาเตลี่มาเตลี่เปิดก็ไม่ใช่ซูบง 2-0 ไอ้เย็ดเคนี่กลับมาแล้วนี่ครับมาเตลี่แอซิดให้กาเบรียลเจสุสโอ้โหลิเวอร์พูลมาดิครับ 2-0 แล้วนี่ครับเล่นง่ายๆนะเพื่อนๆจังหวะจากเชนเชนโกมาที่โทมัสปาเต้ต่อให้กันนิชาก้าโอ้โหแล้วก็เปิดไปให้กาเบรียลมาเตลี่เปิดไปให้กาเบรียลเจซุสมงแบบโอ้โหโล่งๆคนเดียวหายห่วงสบายครับโอ้โหน้ำหนักบอลวางยิ่งกว่าวางยิ่งกว่าจับช่างอ่ะโอ้โหเขากลับมาแล้วIn my opinion, it's not like Arsenal have carved them apart. Pulled down the line to a man who marked. He's been allowed to get it onto his right foot and cross it to a free man in the middle. I mean, the defending is terrible. As Liverpool are 2-0 down with the game into the third. หมดของจริง It could have been 1-1 before that goal, of course. But now, what are Liverpool made of? They haven't been under too much pressure too often at Anfield this season, but they are in this game. 2-0 down inside 30 minutes. I mean, it's perhaps too early to say. Would you be thinking of a change if you're Jurgen Klopp? Well, the general build-up play, Liverpool have been okay. It's probably คือแบบงงเลยอะ in terms of possession, as you say, they've had that Robertson chance. There's not been that much in it, but every time Arsenal do want to go through the gears or someone injects a bit of pace into their attack, Liverpool cannot cope. That back four looks so vulnerable. 2-0 พูนสวัสดิ์ I mentioned it earlier on. A lot of blame has been attached to the midfield, the protection in front of that defence, but
That back four has looked really, really 2-0 พูนสวัสดิ์ minute one in this game. Maybe Jurgen Klopp needs to change things up. You don't want to say it, but it almost feels like a match that Liverpool are not that interested in. They just want to get out of it, get away without too much damage, and go again, which is not the way to approach a home match against the league leaders. Yeah, I thought that was their approach on Tuesday against Chelsea. Get this out of the way. สวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนนะอาร์เซนอลนำ 2-0 แล้วนะครับพี่น้อง As ball played into the box by Holding, but that's arcing away from Saka. It might have started on target, but the curl was always going away from the England man. It's launched to Port coming. It is from Henderson. Salah can't find him, and bringing it away is Gabriel, and he tries to set Martinelli away once more. Down the line for Jesus. Van Dijk's come across. Oh, he skinned him, and then he's been hacked down by the Dutch captain. That'll be a free kick to Arsenal and a yellow card for Van Dijk. Quick feet from Jesus. And, well, he got him twice nearly. Van Dijk was surprised it was a yellow card because there wasn't much covering behind. Yeah, we questioned the Ben White yellow card, but there's no question about the Virgil van Dijk one there. Just his second of the season, but his head went slightly. It seemed that he was done by the pace and skill of Jesus. Tried to take him down with his left, couldn't get there. So he just swing his boot with his right and make sure. วันดาให้โดนไปเหลืองไปดิอย่าห้าว Further, but that's not what you need either. One of your centre backs, your most experienced players at the heart of your defence, picking up a rather needless yellow card. Yeah, he's right out on the touchline. If you were thinking, I was suggesting he was last man, so there's never going to be a red, but very cynical, having been just left. ยิ้มแก้มปียิ้มแก้มปีเลยเหรอครับพี่น้องครับอาร์เซนอลนะครับได้ฟรีคิกนะจากด้านข้างนะครับ เปิดJesus let the ball go out of play because he might have been offside had he touched it, and so it will be a throw in to Arsenal. Although taking a quick one, Jesus there under 1-2. He left the ball behind, and it's cleared by Liverpool up to the halfway line, but it's going to come back with Partey looking forward to Martinelli, who looks for an early switch of play to Saka, but he's dragged it too far away from his teammate, and it goes behind ultimately for สวย goal kick. กาเบียลโอมัสบาเต้ไปต่อ Just struggling at the เตลี่เปิดโอ้โหทางขวาแม่งไม่แม่น depend on how many goals Arsenal want to score. It feels a bit like that. What I can't understand is Rob Holding has given the ball away. There might be a chance for Salah in behind. 1-on-1. Mo Salah. Aaron Ramsdale stands big and I think makes the save. Salah wasn't able to turn it on target, but that was a let off. นี่ครับกาเบียลวันนี้ทรงดีมากอ่ะเฮ้ยซาร่าDoes Ramsdale get a touch or does Salah just end up poking that เฮีย the target goes with his left foot and skews off the inside of his big toe, I would suggest, and wide of the target there. เกือบอีชิบหาย Kind of sums things up for Liverpool at both ends of the pitch. Yeah, if he had a right foot, it was a very good opportunity, but it's to his right and he's still trying to use his left. I mean, obviously, previous season. เกือบไปแล้วสัตว์เอ้ย Even though he's got a fair number of goals this โอ้ย season, กาเบียลเจ็บเหรอ just not quite in the same vein as past campaigns. As we're looking at the Jesus goal again. I mean, he does seem like an easy target because I often find myself having a go at Alexander-Arnold, but he knows he's got Martinelli to his right. Why does he suddenly ignore him and start focusing on who's to his inside, and then the ball gets played to Martinelli? I don't understand. I think Jordan Henderson's saying exactly what you're saying to him, because we're just seeing a replay of the aftermath of the goal, and Henderson, who had a bit of a square up with Alisson, didn't he, like last week as well. The skipper was certainly letting Alexander-Arnold know in no uncertain terms what he thought of that defending. What I don't understand is we haven't seen much of Martin Odegaard for Arsenal. Arsenal playing a front three of Jesus in the middle, Martinelli holding very wide to the left, Saka holding very wide to the right, but with Fabinho holding the middle of the park, a back four. How are Liverpool getting so exposed from those three players in
in wide positions. Yeah, I mean, you wouldn't say it's the movement either, would you? They're staying wide and they're passing to them out wide because Liverpool aren't interested at the moment. 10 minutes to go to the break. This game could turn around, but we haven't seen much sign of it happening just yet. Arsenal ตอน very นี้ much ครับนำไป 2-0 แล้วก็คงจะสบายใจขึ้นเยอะอะ Here they come again. Martinelli through the middle this time. He's forced wide to the left edge, the right edge of the box as Arsenal attack, but the support is there from Saka and White, although Saka's slipped just at the wrong moment. That's allowed Canate to get a challenge in. White wants to take a quick throw in pretty much on the corner flag as the Gunners could wrap this up. They've been full of goals, particularly of late Arsenal, having suffered a little bit of a tricky spell a month or so ago. Perhaps a little bit longer as Jesus wins a throw-in. Again, in pretty much the same spot. Liverpool have obviously regrouped. And White in less of a rush to get the restarted with so many defenders back there. Jesus collects it from him. He's right on the byline. He goes down very softly, but he does get the foul off Jota. Again, I'd sympathise with Jota, but if you live by the sword, you die by the sword. He goes down very easily, in my opinion, and you can't be upset when other players go down under his. กาเบรียลเจซุส I'd love to see a replay of that again. I'm not sure if we're going to get it. กาเบรียลเจซุสคือแบบกลับมาแล้วคือดีมากอะแล้วอย่างว่าเรามีตัวสำรองอย่างทอสซาจอร์จินโญ่ครับสมิธโลอะไรพวกนี้อีกหลายคน and then falls down. So right in front of the assistant referee, as I say, by the corner flag. That seems bizarre to me. We're not getting a replay. นี่ครับก็มีอย่างสมิธโลทอสซาฟาเบลเวล่าจอร์จินโญ่อย่างเงี้ยครับเรามีหลายคนมากตัวสำรองที่ดีๆเลยอะเปลี่ยนก็ลงมาไม่ได้อาจจะด้อยกว่าตัวจริงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะครับสกอร์เทปเรามันดีขึ้นเยอะมากอะฝากเพื่อนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อย It wasn't an instant shot opportunity. It's come back to Martinelli now on the left. เปิด onto his right foot. Jesus in support. เห็น as มาเตลี่คืนก่อน He's ignored for the time. Zinchenko. Arsenal recycle the ball back to the halfway. กาเบรียล 2-0 up. Anam. มาเตลี่เผาเทนไหม Often Liverpool as holding goes long in behind Saka. Well, the flag stayed down initially. They were waiting for him to get the ball. When he does, the flag goes up. กาเบรียลเจซุสคือแบบเล่นง่ายจัดอะเพื่อนๆคือเล่นง่ายแบบสบายบือสะดือโบเลยอะเนี่ยครับแล้วมึงเผลอนิดหน่อยเขาสวิปเลยสวิปเปลี่ยนแกนมาอันนี้จังหวะนี้ล้ำหน้านะอาร์เซนอลไปซ้ายจริงนะครับแต่ถ้าซ้ายไปไม่ได้ปุ๊บจะมีตัวคอยสวิปมาหาซาก้าแล้วซาก้าจะยืนตำแหน่งดีมากso far, but as you say, Liverpool really struggling when they have had opportunities. The Robertson chance, the Salah chance. They've not even been able to hit the target. ก็อย่าลืมนะเราไม่ชนะที่นี่มา9 ปีนะครับสำหรับแฟนอาร์เซนอลอย่างผมเนี่ยชนะที่นี่มาเยอะมากอะครั้งสุดท้ายที่เราชนะลิเวอร์พูลนะดูเฮดOdegaard finds Martinelli in space, 25 yards out. Needless couple of little back heels there, and Canate just left his presence in the way of the Brazilian, who's worked it back to the halfway line, and Arsenal begin again. But clearly, there's more confidence exuding from the visitors. นู่นนะเมื่อปี 2012 Unofficial off-tube studio commentary. It's not quite one-way traffic in โอ้ the โห sense that it's chance. ปี 2012อาร์เตต้ายังอยู่เลยครับยังเป็นผู้เล่นอยู่เลยอ่ะ Dominated possession, they're more in control. They appear to have a game plan as Saka is just bundled over by Robertson. แล้วเพื่อนๆ38 นาทีแล้วนะครับอาร์เซนอลยังนำอยู่ 2-0 เหมือนเดิมครับพี่น้อง How Liverpool are going to turn it around. Unlikely with 6 minutes left in the first half, but certainly some things for Jurgen Klopp to ponder, as he probably has been doing all season. As Ben White from the free kick sends a beautiful diagonal out to Martinelli down the line for Xhaka, who goes down again, and this time it's soft and the referee tells him to get up. So not everything is going against Liverpool on this occasion. It's cleared downfield. Zenna coming together, Xhaka and Alexander-Arnold. This was off the ball.
and we've come back. The pictures have come back to a bit of chest bumping. เอาเฮ้ยเทนเฮ้ยชาก้าไม่เอาชาก้า Yeah, it's the antlers, isn't it, coming out between Xhaka and Alexander-Arnold. From an Arsenal point of view, Xhaka does not need to get involved in that. We know he does play on the edge. ชาก้าไม่เอาดิ Over his Arsenal career, it's boiled over in a negative way for him. He's been much better over the last couple of seasons at keeping. เฮียห่วงกลัวชาก้าชิบหายครับเพื่อน Discipline, but he's lost his head there. Alexander-Arnold did as well. They've both picked up yellow cards. We are now getting a เทนหลุดอ่ะเพื่อนผมไม่ค่อยเห็นเทนหลุดนะดูลิเวอร์พูลหลายนัดมากๆเยอะมากอะแต่ผมไม่เคยเห็นเทนหลุดอย่างนี้เลยอะมันมีอะไรอ่ะอ๋อ Yeah, I mean, you're looking at a different angle. I mean, this was after Xhaka was told to get up by Alexander-Arnold. There's a bit of hints that maybe I wouldn't say he's elbowed him in the back of the head. คือแบบ Xhaka's arm is up around. คือว่าผมเห็นโอเดการ์ดอะโอเดการ์ดคือแบบมันเจ๋งมากเลยเพื่อนๆผมไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างกานิชาก้ามันจะเชื่อคนอื่นเชื่อฟังคนอื่นบ้างนะครับมันไม่เชื่อไงกานิชาก้ามันไม่ค่อยเชื่อใครมาหลายทีแล้วนะแต่พูโอเดการ์ดดึงปุ๊บแล้วช่วยกาเบรียลเจซุสเป็นรองกัปตันอีกคนนึงอะเฮ้ยเฮีย2-1 เลย Bodies in the box, good play down the left involving Jones. โอ้โหก่อนจบครึ่ง Henderson, just the presence in the middle, got a touch, and maybe it was Gabriel caught napping. นี่ไปเสียสมาธิกัน Wasn't got him behind the Brazilian and smashes it home from close range. Yeah, it's really good play from Liverpool. Jones and Jota combining down the left-hand side. We haven't seen much of either of them in this game so far. เอาละครับ 2-1 แล้วนะครับลิเวอร์พูลมาแล้ว Salah just the quicker to react, those striking instincts in the box, as you say. Gabriel was just caught flat-footed and then was insisting on clearing on his left, and he just swung his right at that. He probably would have got it away from the danger, but Salah and Liverpool don't care. They're right back in this game now. Yeah, shortly, still got about 3 minutes to go to the break, and that's just of normal time as Arsenal are straight back on the attack with Martinelli taking on Alexander. ไปมาเตลี่ไป Of course, he's holding him off at the moment. Alexander-Arnold is keeping his composure. กองเชียร์ในแอนฟิลด์นี่เริ่มมีเสียงกลับมาแล้วครับทีแรกนี่เสียงดังตอนนี้เสียงเริ่มไม่มีแล้วดูมาเตลี่ดิครับดูดิครับดูมาเตลี่ดิดูมาเตลี่ดิครับดูดิครับโอ้โห Then he tries to G up the troops. I mean, they haven't been great in this first half, but now they're back to within just a 1-goal deficit. Anything could happen. Because we know the talent is in this Liverpool side. We just haven't seen it for 42 minutes. As again, there's another theatrical falling down. This time from Jesus, who was rolling around, clutching his face. He was off the pitch though, so realised he best get back on. And this is where, in my opinion, authorities need to start booking players. Yeah, you're absolutely right. He was writhing around in agony as if he'd been punched in the face or something like that. As soon as ต้องจบครึ่งก่อนนะ anything, he's off the pitch. He's straight back up to his feet and back in position as another Arsenal player goes down. Ibrahim Konate, who's hooking the ball away there. Martinelli on this occasion he may. มันจะซวยแล้วนะโมเมนตัมมันจะไปหาลิเวอร์พูลนะเอาเอ้ยมาเตลี่โอ้ไม่ฟาวเหรอ And then he's only got eyes for the ball. Looks to clear it away. And yeah, to me, Rob, I'm not sure if you see anything different. เฮียไม่ฟาวอีกอ่ะโดนหัวขึ้นหน้าขนาดเนี้ยอะไรอ่ะมาเตลี่คือมันใช้ตีนหม่งอ่ะเนี่ยมันยกโดนปะวะอุ้ยโดนI said it earlier, contact situations, an absolute pantomime. I do not envy referees at all. Footballers don't make it easy. Referee's been surrounded by a few players. It looks good-natured at the moment. I don't know if there was a suggestion that somebody else was hurt. Xhaka's just sort of mockingly slapped his own head, suggesting that maybe that's where Martinelli was hit, who's been helped, who's been ushered off, should I say, after receiving a bit of treatment. So it looks as though he's going to be okay to continue. But who knows? That little spat. เกมเริ่มดุเดือดแล้ววะ
we might be with half-time just about upon us. We might be set up for a pretty full-blooded second half. Yeah, it feels feisty, doesn't it? It feels like there's more goals in it. There could be a red card or two in it as well. It's really well poised. Liverpool, though, they don't want to go in 2-1 down there on the attack at the moment, looking for an equaliser. Salah has it on the right after being fed by Gakpo. He still has it. Salah has beaten one, he's beaten two, but there's just three back there. One of which is Jesus. Jesus, of course, multiple title winner. He's not giving up on that dream just because he's left Manchester City. โอ้โหดูซาร่าเอางั้นเลยเหรอ I know we had a great start to the season, but ไปแล้วครับกับวิจัยซุดไปโอ้โหมาเตลี่ไม่ได้ Arsenal come again. 4 minutes of stoppage to be played at the end of this first half. We've had about 30 seconds as this time there's another player down, but the referee waves play on again. It's Jesus clutching. ไปครับอันนี้ชาก้า I'm getting frustrated. We all remember the Arsenal penalty in the first match between these. โอ้ยเชซุดล้มอีกแล้ว Tackled by Thiago. I didn't think it was a foul. The reaction of Jesus, I know he can milk it. I'm not having a go at Jesus. I think they all can, but he's got previous in this fixture. เฮียแต่พูดถึงไม่ฟาวได้ไงวะกับวิจัยซุดโดนกระแทกขนาดเนี้ยโอ้โดนเตะกระแทกเต็มเลยเนี่ยโอ้โห Jesus has got back to his feet now and seems to be okay, which has incensed the Liverpool crowd and perhaps one or two of the Liverpool players as well. But there's gamesmanship from Arsenal. They're looking to slow it down, not allow that momentum to be built up, go in เฮ้ยกับวิจัยซุดเป็นไรอ่ะ and then hope they can regroup and that bubble that Liverpool have built up has bust going into the second period. Yeah, just have to Liverpool fans will just have to hope that Klopp comes up with an answer because on the balance of play and the control that either team has been able to exert, Arsenal have had one attack and scored it basically, and Arsenal have bossed the game. I wouldn't say they've had masses of chances, but they scored 2 goals and of course the urgency to get a third had gone, but it's all changed with that Liverpool goal and it's good for the neutral. I would hazard a guess with about half of ครับทดเวลา4 นาทีเว้ย just under in fact, so a little over a minute, but Liverpool probably just glad to be within ใจเย็นเว้ยอาร์เซนอลใจเย็นเว้ย after what's been a disappointing first half from them in the main. It might get better as Jones has it once again on the flicking side. Oh, it's come back to him. He's into the box, tries to go around Holding, didn't go down thankfully. It's not cleared properly by Arsenal though, and it's kept alive by Henderson, who finds Salah right edge of the box now to Alexander-Arnold, crosses to the far post. Jota keeps it alive, flapped away, comes out to Henderson, smashes it over the bar. He was under pressure with defenders in his face, couldn't quite keep it down, and Arsenal not quite looking as rock solid as they may have been earlier in the game. No, they're not. Liverpool asking questions of that Arsenal defence. Great ball in from Alexander-Arnold. Jota can't really do much more than he does. Ramsdale palms his attempted shot, stroke cut back. เฮียใจเย็นเว้ยแม่งเอ้ยใจหายแวบเลยครับเพื่อน Just get out quickly enough to the Liverpool captain to put him off. He leans back. He sends it over the top of the crossbar. Yeah, it was a decent chance to equalise just before the break, and wouldn't necessarily say it was deserved, but they're still in this game. 2-1 with a matter of seconds left of this first period. Obviously, it's just started to heat up from a physical and a free kick viewpoint. There's been a few yellow cards as well. นำ 2-0 ก็ดีอยู่แล้ว It's an interesting second half awaits. Liverpool can't quite capitalise on this ball downfield. Jones slipped at the wrong moment, and Arsenal have it back with the 4 minutes of stoppage time pretty much up. Jones then caught in possession by Saka on the halfway line. Xhaka wanted to take the ball forward. He felt he was fouled, but he's lucky that for วันนี้เป็นไวไม่ค่อยได้ขึ้นเลยอะทางขวาเนี่ยโอ้อาร์เซนอลต้องพักด่วนแล้วอะต้องพักด่วน runs into the Liverpool defender, demands a free kick, doesn't get it, and it's cleared by down the field. Better than that, it's a pass out to Salah. This could be the last attack of the half. It's Salah into the box. I think that was an attempted shot blocked. ต้องพักก่อนแล้วอาร์เซนอลอะต้องไปเรียกสติต้องไปเรียกอะไรสักอย่างอะเรียกความมั่นใจไปเรียกสติก่อน For the long periods, but they're only a goal to the good. Liverpool 1, Arsenal 2.
Entertaining game at Anfield. เหี้ยจบไปก่อน Arsenal to the Gunners raced into a 2-goal lead inside the first half, and now Gabriel Martinelli first of all toe poking home on 8 minutes. He then provided the assist for Gabriel Jesus' close range header on 28. Liverpool have had chances though, and they got themselves back into the game late in the first half. Mo Salah finishing off after good combination play between Curtis Jones, Diogo Jota and Jordan Henderson. เฮ้ยใครโดนเหลืองอ่ะ Entertainment aplenty at Anfield. It's Liverpool 1, Arsenal 2 at the break. The league leaders, well, they were 2-0 up inside the opening 28 minutes. Gabriel Martinelli, first of all, with a close-range toe poke, put them in front on 8 minutes มีอะไรกันวะ before he turned provider, setting up Gabriel Jesus' close-range header on 28. Liverpool had chances, though, and they got back into it late in the half. Diogo Jota and Jordan Henderson combining to เดือด set เหรอ up Mo Salah. It's been feisty. It's Liverpool 1, Arsenal 2. Entertainment aplenty at Anfield. It's Liverpool 1, Arsenal 2 at the break. The league leaders, well, they were 2-0 up inside the opening 28 minutes. Gabriel Martinelli, first of all, with a close-range ก็ toe จบ poke. นะครับครึ่งแรกนะครับเพื่อนๆพี่ๆอาร์เซนอลนะครับนำลิเวอร์พูลอยู่ 2-1 Setting up Gabriel Jesus' close range ก็ header อาร์เซนอลนะครับได้ประตูจากกาเบรียลมาร์ติเนลลี่แล้วก็กาเบรียลเจซุสนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับมาตีไข่แตกโดยโมฮัมเหม็ดซาลาห์ combining to set up Mo Salah. It's been feisty. It's Liverpool 1, Arsenal 2. Entertainment aplenty at Anfield. It's Liverpool 1, Arsenal 2 at the break. The league leaders, well, they were 2-0 up inside the opening 28 minutes. Gabriel Martinelli, first of all, with a close-range toe poke, put them in front on 8 minutes before he turned provider, setting up Gabriel Jesus' close-range header on 28. Liverpool had chances, though, and they got back into it late in the half. Diogo Jota and Jordan Henderson combining to set up Mo Salah. It's been feisty. It's Liverpool 1, Arsenal 2. Entertainment aplenty at Anfield. It's Liverpool 1, Arsenal 2 at the break. The league leaders, well, they were 2-0 up inside the opening 28 minutes. Gabriel Martinelli, first of all, with a close-range toe poke, put them in front on 8 minutes before he turned provider, setting up Gabriel Jesus' close-range header on เดี๋ยวรอครึ่งหลังนะครับเพื่อนๆพี่ chances though, and they got ครึ่งแรก back ก็ into it late in the half. Diogo Jota and Jordan Henderson combining ครึ่งแรกอาร์เซนอลก็ชนะแบบสบายๆครับเอ้ยไม่ใช่ขึ้นนำแบบ 2-0 นึกว่าจะสบายๆแล้วพอมาครึ่งหลังเท่านั้นแหละพอมาโดนตีไข่แตกเท่านั้นแหละโอ้โหอาร์เซนอลแม่งโดนบุกยับเลยโอ้เพื่อนๆใจให้แวบเห็นแล้วเหนื่อยเลยครับเพื่อนๆก็คือเดี๋ยวเรารอครึ่งหลังกันนะครับเพื่อนๆพี่เรารอครึ่งหลังกันเดี๋ยวรอครึ่งหลังนะครับเพื่อนๆพี่เราฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับพี่เพื่อนๆ
ฝากนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยสวัสดีครับไม่แพ้หรอกไม่แพ้หรอกพี่โอ้โหนำ2-0มันคือมันมาแล้วอ่ะพี่คือมันดีจริงๆโอ้แล้วอุตส่าห์นำ2-0ขนาดนี้มันต้องไม่แพ้แล้วมั้งครับพี่เดี๋ยวรอลุ้นครับเพื่อนๆครึ่งหลังนะก็ดูสถิติให้ดูนะครับครองบอลนี่ลิเวอร์พูล53นะครับอาร์เซนอล47การยิงนะลิเวอร์พูล8 ครั้งนะครับเข้ากรอบ1 ครั้งแล้วก็หลุดกรอบไป7ส่วนอาร์เซนอลนะมีโอกาสยิง5 ครั้งเข้ากรอบ3หลุดกรอบไป2นะครับค่า expect goal นะของอาร์เซนอล1.20ของลิเวอร์พูล1.14นะครับอัตราการผ่านบอลนะลิเวอร์พูล250 ครั้งผ่านบอลสำเร็จ205 ครั้งนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการผ่านบอลสำเร็จก็82%นะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับผ่านบอลไปทั้งหมด221 ครั้งผ่านบอลสำเร็จ179 ครั้งก็81%นะครับในการผ่านบอลสำเร็จก็พากันไป13 ครั้งครับครึ่งแรกอะอาร์เซนอล6ลิเวอร์พูล7โดนใบเหลืองไปก็มีคนโดนใบเหลืองก็ลิเวอร์พูล3 คนนะครับอาร์เซนอล2 คนแอนดูโรเบร์ตสันนี่ตอนพักครึ่งนะก่อนจบครึ่งแรกนี่โดนเหลืองตามเลยเท่าไหร่ เท่าไหร่คืออะไรครับพี่อาร์เซนอลเหรอคิดว่าอาร์เซนอลชนะเท่าไหร่ผมว่าชนะ3-1หรือไม่ก็3-2อะผมว่าสักอาจจะเป็นสกอร์เดิมเลยก็ได้ผมว่าอาร์เซนอลน่าจะชนะเหมือนเดิมเลยสกอร์เดิมเลยครับ3ไม่3-1ก็3-2อะลิเวอร์พูลอาจจะอาร์เซนอลยิงลูกหนึ่งแล้วลิเวอร์พูลตามมาอีกลูกหนึ่งน่าจะประมาณนี้แหละผมว่านะฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเข้ามาใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยมีอะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้พี่พิมพ์แชทสดมาคุยกันได้จะได้ไม่เหงานะครับผมอ่านทุกแชทแน่นอนนะครับไล่ตอบทุกแชทแน่นอนอืม
รอดูนะครับเพื่อนๆรอครึ่งหลังนะ Liverpool had chances though, and they got back into it late in the half. Diogo Jota and Jordan Henderson combining to on 8 minutes before he turned provider, setting up Gabriel Jesus' close-range header on 28. Liverpool had chances though, and they got back into it late in the half. Diogo Jota and Jordan Henderson combining to set up Mo Salah. It's been feisty. It's Liverpool 1, Arsenal 2. Entertainment aplenty at Anfield. It's Liverpool 1, Arsenal 2 at the break. The league leaders, well, they were 2-0 up inside the opening 28 minutes. Gabriel Martinelli, first of all, with a close-range toe poke, put them in front on 8 minutes before he turned provider, setting up Gabriel Jesus' close-range header on 28. Liverpool had chances, though, and they got back into it late in the half. Diogo Jota and Jordan Henderson combining to set up Mo Salah. It's been feisty. It's Liverpool 1, Arsenal 2. Entertainment aplenty at Anfield. It's Liverpool 1, Arsenal 2 at the break. The league leaders, well, they were 2-0 up inside the opening 28 minutes. Gabriel Martinelli, first of all, with a close-range toe poke, put them in front on 8 minutes before he turned provider, setting up Gabriel Jesus' close-range header on 28. Liverpool had chances, though, and they got back into it late in the half. Diogo Jota and Jordan Henderson combining to set up Mo Salah. It's been feisty. It's Liverpool 1, Arsenal 2. Entertainment aplenty at Anfield. It's Liverpool 1, Arsenal 2 at the break. The league leaders, well, they were 2-0 up inside the opening 28 minutes. Gabriel Martinelli, first of all, with a close-range toe poke, put them in front on 8 minutes before he turned provider, setting up Gabriel Jesus' close-range header on 28. Liverpool had chances, though, and they got back into it late in the half. Diogo Jota and Jordan Henderson combining to set up Mo Salah. ลืมนะเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้หน่อย Entertainment aplenty at Anfield. It's Liverpool 1, Arsenal 2 at the break. The league leaders, well, they were 2-0 up inside the opening 28 minutes. Gabriel Martinelli, first of all, with a close-range toe poke, put them in front on 8 minutes before he turned provider, setting up Gabriel Jesus' close-range header on 28. Liverpool had chances, though, and they got back into it late in the half. Diogo Jota and Jordan Henderson combining to set up Mo Salah. It's been feisty. It's Liverpool 1, Arsenal 2. Entertainment aplenty at Anfield. It's Liverpool 1, Arsenal 2 at the break. The league leaders, well, they were 2-0 up inside the opening 28 minutes. Gabriel Martinelli, first of all, with a close-range toe poke, put them in front on 8 minutes before he turned provider, setting up Gabriel Jesus' close-range header on 28. Liverpool had chances, though, and they got back into it late in the half. Diogo Jota and Jordan Henderson combining to set up Mo Salah. It's been feisty. It's Liverpool 1, Arsenal 2. Entertainment aplenty at Anfield. It's Liverpool 1, Arsenal 2 at the break. The league leaders, well, they were 2-0 up inside the opening 28 minutes. Gabriel Martinelli, first of all, with a close-range toe poke, put them in front on 8 minutes before he turned provider, setting up Gabriel Jesus' close-range header on 28. Liverpool had chances, though, and they got back into it late in the half. Diogo Jota and Jordan Henderson combining to set up Mo Salah. It's been feisty. It's Liverpool 1, Arsenal 2. Entertainment aplenty at Anfield. It's Liverpool 1, Arsenal 2 at the break. The league leaders, well, they were 2-0 up inside the opening 20 เพื่อนๆรอครึ่งหลังนะ Martinelli, first of all, with a close-range toe poke, put them in front on 8 minutes before he turned provider, setting up Gabriel Jesus' close-range header on 28. Liverpool had chances. Right, we'll just draw that to a quick conclusion because the second half at Anfield is just getting underway. We're bringing you independent off-tube studio commentary of this Premier League clash between Liverpool and Arsenal. If you missed the opening 45 minutes, then